Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo esteu? ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, a ver. A ver un segundo. Rebeca Yarros. A ver. ¿Cómo estáis? Ahora sí. ¿Qué tal? Benvingudes, benvinguts, bienvenidas, bienvenidos. Esto es el Festival 42. Sé que muchos habéis venido a ver a Rebeca Yarros, que es la gran cita de hoy. Estamos muy felices, tenemos que dar muchas las gracias, pero yo os tengo que decir también, hay muchas más cosas en el 42. Podéis venir mañana, pasado, esto está petado de gente, autores, voces que aún no conocéis. Estamos muy felices, queremos darle las gracias a todo el equipo de Planeta, desde Mireia, que tengo aquí al lado y que ahora hablará, desde Patricia, que es la persona que ha estado coordinando desde abajo, hasta Elena de Seix Barral, que desde arriba está aquí acompañándonos también, todo el equipo de Planeta, todo el equipo técnico de aquí y de ellos que ha permitido que podamos hacer esta sesión. Es uno de los grandes momentos de estos 4 años. Va a haber más, pero ahora es el momento de disfrutar y por eso estamos muy felices. Mireia. Muchas gracias, Ricard. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Mireia Alonso, de Editorial Planeta, y es un verdadero placer daros la bienvenida a este encuentro con la maravillosa Rebeca Yarros en el marco del Festival 42. Estamos súper ilusionados. Es una cita única. Es la primera vez que la autora va a estar hablando con sus lectores en español y en catalán. O sea, es algo único y creo que no se me ocurre una mejor manera de celebrar que en muy poquitos días vais a tener en librerías las ediciones especiales coleccionistas de Alas de Sangre y Alas de Hierro. Bueno, por supuesto, dar las gracias a Ricard, al Festival 42 y al Ayuntamiento por habernos acogido hoy en esta sala espectacular que está reventada. No se ve nada de lo llena que está. Muchísimas gracias a Rebeca Yarros por acompañarnos hoy y bueno, que sepáis que estamos haciendo historia porque está la sala llena a reventar, pero nos van a seguir miles y miles de personas también en toda España, en Latinoamérica, en Portugal. Es increíble y estoy muy orgullosa de formar parte de una comunidad de lectores como esta, así que no me enrollo más. Os dejo con Marta Sasot, que será la presentadora del acto de hoy con Rebeca Yarros, y disfrutadlo mucho. Aplauso para Marta también. Muchísimas gracias, Mireia. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Yo tengo que haceros una confesión. La verdad que para mí es muy emocionante y muy especial esta tarde, como seguramente para todos vosotros, porque yo también soy seguidora de la serie Empyrean, así que os podéis imaginar las emociones que tengo en estos momentos. Bueno, antes de comenzar, os quiero comentar un par de cosas. Como muchos de vosotros sabréis, durante semanas os hemos animado a que nos enviarais algunas preguntas a través de redes sociales para poder trasladarlas a la autora. Pues bien, hoy no solo vamos a charlar con ella, sino que también le trasladaremos esas preguntas y también, si tenemos un huequito, al final de todo abriremos un pequeño turno de preguntas para que vosotros podáis también preguntar, ¿vale? O sea que ya podéis empezar a echar mano a esa imaginación que tenéis, pero yo creo que ¿qué os parece si le damos ya la bienvenida a la autora? ¿Qué os parece? ¿La recibimos? Bueno, pues adelante, Rebeca Yarros, un fuerte aplauso. Bueno, Rebeca, pregunta obligada, ¿cómo estás? Hi, I'm really well. We're having a snow day here in Colorado, so my kids are running around in the background, and we'll hope that they stay quiet. But we've got about a foot of snow, and it just keeps coming. Bueno, hay varias cosas que te queríamos comentar y que tú tienes que saber. Lo primero de todo es que aquí, presencialmente en Barcelona, hay más de 400 personas que han acudido a este Festival 42, en el que este año los dragones son los protagonistas. Pero como bien decía Mireia, no solo hay aquí gente escuchándonos y en toda España, sino en todos los rincones del mundo. Fíjate, Rebeca, en estos momentos estamos conectando con México, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Perú, Uruguay y también para nuestros lectores en catalán. Yo quiero desde aquí mandarles un fuerte saludo a todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Bueno, deciros que la serie Empyrean tiene más de 1 millón de lectores en español y 600.000 solo en España. Somos muchos los que hemos disfrutado de Alas de Sangre, Alas de Hierro y estamos deseando que salga
alas de Onix, que, por cierto, por si no lo sabíais, apuntar fecha 22 de enero, disponible. Así que, chicos, 22 de enero. Y además, Amazon Prime está preparando una serie en la que tú precisamente eres productora ejecutiva. Bueno, todos son alegrías. Me gustaría saber cómo te sientes con esta acogida tan extraordinaria. Ooh, it's overwhelming to hear how many of you guys are there and have tuned in around the world. So hi. It's really overwhelming, honestly. It's kind of mind-blowing, honestly, the success of the series and how many people have read it and loved it, and I'm just overwhelmingly grateful. The series is coming along great. We're getting wonderful updates, and it's in spectacular hands. Bueno, para empezar me gustaría preguntarte, evidentemente por los dragones, como hemos comentado, este festival este año son los protagonistas absolutos. Me gustaría saber cómo dialogan los dragones de la serie Empyrean con la tradición que existe con la fantasía épica y, por ejemplo, qué similitudes y qué diferencias tienen con otros dragones como, por ejemplo, Eragon de Christopher Paolini o con los dragones de George R.R. Martin en Juego de Tronos. I think similar to Christopher Paolini, the dragons are sentient, unlike Game of Thrones. But different than Christopher's series is really the dragons kind of view the humans as pets. So instead of, a writer claiming a dragon, it's really a dragon claiming a writer. And the dragons kind of just tolerate the humans because they can wield signets and have opposable thumbs. Como sabéis y como hemos anunciado, durante semanas hemos animado a los lectores a que trasladaran algunas preguntas que les gustaría hacerte si tuvieran esa oportunidad. Tenemos que decir y agradecer a todos porque, Rebeca, hemos recibido un auténtico aluvión de preguntas. Nos han encantado todas, dar las gracias de verdad a todos esos seguidores, pero nos hemos quedado con 3 de ellas. Y la primera que me gustaría trasladarte es Antonella, desde Argentina, nos pregunta lo siguiente. Si tú fueras una integrante del cuadrante de jinetes, ¿qué tipo de dragón crees que te elegiría y por qué? Well, hello, Antonella. I would only bond to Taryn. That's it. He's my favorite dragon, and there's no way I am crossing parapet or climbing gauntlet or doing any of that if I don't get Taryn. That's it. That's my benchmark. It's the only dragon I would accept. Estamos de acuerdo, yo también lo elegiría. ¿Y por qué? ¿Por qué Taryn? Oh, he's one of the, older battle dragons. He's experienced, he's very powerful, but he's exceptionally protective. So as much as he is a grump, and he wants nothing to do with humans, and he wants nothing to do with bonding again. He's kind of dragged into this world, kicking and screaming. And I kind of envision him as this really tired, resident of a dormitory who's stuck with all these college kids and just is completely over it. So I love him. Hablemos ahora de la construcción del universo de la serie Empyrean. El mundo de la saga de la serie tiene ciertas similitudes al final pues, con nuestro mundo real. Por ejemplo, pues, tanto la escuela o la relación entre los protagonistas, pero al mismo tiempo juega con los códigos de género. ¿Qué particularidades tiene el universo de la serie y cómo ha sido crearlo, Rebeca? Gosh, I can't tell you what's unique about it just because that would require me comparing it to every other book that's out there. I simply wanted to write a more accessible fantasy and make sure that it was also as inclusive as possible and it could reflect the world around us as much as possible, and that people who are underrepresented
could find themselves in this story. I think one thing that is perhaps unique about Fourth Wing is that our heroine Violet has a chronic illness, and that isn't seen as much in a fantasy world. Usually you have very strong protagonists already ready and battle hardened, and Violet is not. She is smaller and physically weaker, and her brain is her best asset. Tenemos otra pregunta que nos han hecho también a distancia. Mira, por ejemplo, Rocío, de España, quiere preguntarte cómo va el proyecto de la adaptación del libro con Amazon. No sé si nos puedes adelantar un poquito en qué punto está, si se está desarrollando el guión, si se están eligiendo localizaciones, casting. Cuéntanos si nos puedes contar algo o... Everything I'm allowed to say has already been put out. So yes, I know where we're at. I'm very pleased with where we're at. Moira Wally-Beckett is the showrunner, and she is exceptionally talented. And the crew at Outlier and Amazon are very protective of the material, and they know what you guys love about the series, and they're really careful to make sure that's what is kept. I can tell you that what I've seen of it, I am wholeheartedly pleased, and just every single thing they've done has only made it better. Muy bien, estamos la verdad que deseosos, o sea que estaremos muy, pero que muy pendientes. Tenemos una pregunta también desde México. Mira, María nos dice, si ya has visto algunas de las teorías que se están haciendo de alas de Onix, ¿y cuál ha sido la teoría más loca que te ha llegado y cuál ha sido tu reacción? So, I avoid myself like the plague. I'm not on TikTok. I avoid any Instagram things that have my name on them. I don't read articles about me or anything like that. So I avoid fan theories. I think the only one that I had seen was, I've seen a couple, but the one that kind of stuck out with me was that Xaden had been in love with Violet for so long because Brennan had told stories. And all I could think was, she was like 14, and we don't have characters falling in love with 14-year-old girls. That's not something we're here to project or write about. So I think that was probably the one theory that I could say absolutely not to, but I honestly don't see them because I scroll right by. Me gustaría saber cómo en tu caso surgen esas primeras ideas en el momento de empezar, por ejemplo, a escribir. No sé si tú, por ejemplo, tienes alguna manía o alguna rutina como escritora. De hecho, hay algunos escritores que tienen muchas manías. No sé en tu caso si nos puedes desvelar alguna de ellas. Bueno, te estás riendo. Yeah. So, because I have routines too, and they're very rigid. When I'm writing at home and I'm not on the road, I sit down and I always have usually a hot cup of coffee and a bottle of water with electrolytes and a fresh Coca-Cola, and then I play guitar for about half an hour, which really helps me leave the real world. And then I lock into writing. But I have to have all of those things, or I find myself, getting up out of my chair and hunting for them. Bueno, me ha encantado lo de que tocas la guitarra muy bien. Ya nos desvelarás algunos de esos temas que te inspiran. Mira, Rebeca, ¿cuánto crees que hay de ti en Violet o quizá en otros personajes? I try really hard to not put myself into Violet, but I do think that when I wrote her, I was still dealing with my own diagnosis of Ehlers-Danlos and my chronic illness. And so I think through Violet, it taught me a lot about creating my boundaries for my own body, and kind of that I will not die today mentality was very much me
crawling out of chronic illness flares. So I think there's a lot of her stubbornness, and it probably comes from me, and I'm a history major. So her absolute love of history and her need to babble off random facts is absolutely me. Oye, y cuéntanos, ¿has tenido a lo mejor alguna vez algún bloqueo como escritora? Y en ese caso, por ejemplo, ¿cómo sales de ahí? I don't suffer from writer's block. Sometimes I get stuck in how to write myself out of a corner, but because I go between fantasy and contemporary romance, my brain is always spinning. So by the time I will come back to write book 4, I will have thought about it for months and months and months because I've written a whole other book in between, which helps me keep my brain constantly moving, constantly thinking of new storylines, and constantly thinking about character development. Rebeca, este año, como bien comentábamos, los dragones son los protagonistas absolutos. Tú eres ya una experta en dragones. Cuéntanos, tú tenías muy claro que los dragones de Empirio tenían que ser, vemos que algunos son realmente, o la mayoría, letales, pero tienen como esa doble cara que tú decías al principio, muy protectores, muy fieles, pero no se andan con rodeos. They're just like people. So they each have different personalities, and some of them are vicious, and some of them are less vicious, and some of them are funny, and some of them are ruthless. So to me, they are very much people just in dragon bodies, but they are so much more powerful than humans and more deadly that they're really the main characters. Bueno, pues vamos a aprovechar, si te parece, a que tenemos este público maravilloso que está hoy aquí. Al principio ya les he dicho que a ver si se lanzaban algunos de ellos para hacer alguna pregunta que le apeteciera. Bueno, chicos, ¿quién va a ser el primero que se anime? Bueno, tenemos aquí ya varias manos. Mira, por allí tenemos, a ver si mis compañeras pueden hacer llegar el micrófono. Como ves, Rebeca, están deseosos de hablar contigo. Hola, Rebeca. Hi. Primero de todo, decirte de que la escena del trono, Dios mío. Me encantó porque no solamente fue muy gráfica, sino también me hizo muchas cosas en mi mente. Mi pregunta es... perdona, que lo primero era eso y ahora se me ha ido la pregunta. No. La pregunta es, ahora que estabas releyendo el primer libro, cada vez que tiene como... que Violet nota como vibración porque le está mirando, Xander, ¿es porque le está leyendo la mente o sencillamente es la conexión que tienen? Y muchas gracias por los libros. I'm glad you enjoy them. I definitely laid it in there so that you can interpret it both ways. But for the most part, he's in her head a lot. Because of their connection, she feels it at times, which is why you get that like prickling sensation when she can't even see him, which would be absolutely illogical because she can feel him in her head. Por aquí teníamos otra pregunta. Es que, Rebeca, no sabes cómo está la sala. Hola, Rebeca. Pues mi pregunta es en relación a las citas que hay antes de cada capítulo. Yo ahora mismo estoy leyendo Alas de Hierro. ¿Sí lo he dicho bien? Y pienso, o sea, en el proceso, si las escribes justo antes en relación al capítulo, o tienes varias pensadas, o se te van ocurriendo, si las tienes apuntadas en algún sitio.
So, thank you. I have all of them jotted down. Of course, I have them all in order in a huge spreadsheet so I can keep them straight. The first line I wrote in Fourth Wing is the first epigraph of chapter one, which is, a dragon without its rider is a tragedy. And so when I realized I didn't know how to work it in, if it was going to be on the building itself, I thought, how cool would it be to have these pieces of books in the chapter headings, because Violet is so booked based, and it would give the reader also an opportunity to see what Violet has seen or what knowledge is actually out there, because we do have hidden history. So sometimes I know exactly what epigraph is going in that chapter, and sometimes I write that chapter and realize what information I need the reader to know, and I go back and put it in. But it almost always has to do with whatever is happening in that chapter or coming up. Gracias. Rebeca, hasta ahora la fantasía épica era un territorio de probablemente lectores muy específicos, pero pues gracias a autoras como tú, la fantasía yo creo que también ha llegado a mucha gente joven y también a lectores, a chicas lectoras, que a mí me parecen buenísimas noticias, pero no sé si tú coincides con esto y qué te parece, ¿sí? ¿Qué opinas? I would never take credit for bringing fantasy to women. I grew up reading Mercedes Lackey and Anne McCaffrey and Marion Zimmer Bradley and these really strong women fantasy authors. I do think that Jennifer Armentrout and Sarah J. Maas really helped pave that way, in our current day. But I'm delighted that so many people are coming back to fantasy and finding a whole new genre to love. I think that's amazing. Vamos a continuar con más preguntas de los lectores. Vamos por aquí. Hola, mira, yo también escribo y siempre cuando escribes hay unas escenas que te encantan, que vibras y que lo vives como tú misma. Me gustaría saber en tus libros cuál es la escena que más hayas disfrutado, que hayas vivido y te haya hecho vibrar tanto. Other than Onyx, because I have to remember that no one's read Onyx Storm yet, but to me, it's already in my head and out there. My favorite scene to write has been the interrogation scene in Iron Flame, because I knew where all those character arcs were headed when I wrote Fourth Wing. So I knew where Dane was going. I knew where Xaden was coming from. I knew how that would play out. I knew Liam would appear to her. And I think the emotions that she feels were just so in my body that scene came out so easily from me. And it really I felt all of those emotions, because I do think when you write in a deeper point of view, you can't help but feel what your character is feeling. Vamos con más preguntas del público. Hola, Rebeca. Primero de todo, muchas gracias por los libros. Segundo, es una pena que no veas los memes de TikTok, porque hay uno buenísimo de Riddock, cómo habla con su dragón en su cabeza. Y tengo que preguntar por una escena que a todos nos ha roto el corazón, que es Liam. ¿Cómo te sentiste cuando tuviste que tomar la decisión de lo que le pasa a Liam en Fourth Wing? Gosh, I know everyone's mad that I killed. A that I todos killed nos Liam. pasa. But really, he was a very perfect character, and his arc was complete. And my husband has spent so many years at war. I felt that in order to write a realistic book where you're going to criticize and discuss war, not everyone can make it. You have to have real stakes. And you have to show the reader, and you guys have to kind of come with this experience that no one is safe when you bring war into the equation. And without high stakes and knowing that those characters can die, you don't have that tension that pulls you through the series to see what's going to happen. So I'm very sorry for killing Liam,
but it had to be done. We all regret it, sorry, but thank you so much for all the books. We are willing to read Onyx Storm. Cuéntanos, por ejemplo, después de la serie Empirio, ¿a ti te gustaría escribir algún spin-off con otros personajes como protagonista? No sé, cuéntanos. Gosh, I've been working like 12 to 15-hour days for about 2 years or 2.5 years now. And honestly, I'm just trying to survive Empyrean. And then I think once I finish Empyrean, I can take a breath and kind of see where, other stories may potentially lie. But for right now, I'm solely focused on making sure that these 5 books are the best they can be and tying up all the loose ends. Claro, porque, por ejemplo, ¿cuánto has tardado, por ejemplo, en cada uno de tus libros aproximadamente? Man, that's a complicated question because the pressure changed. So I wrote Fourth Wing in about 2 months, 2.5 months maybe. And then Iron Flame took me 8 months, and Onyx Storm took me 5. I think about 5 for the first draft. So it just depends on what's happening in my life and where I'm traveling to, and tour schedules, and kind of the pressure shifted. There was a lot more pressure on Iron Flame than, say, Onyx, when I had a better grasp of the world, I think. So it just changes. Every book is different. Aún así, supongo que para ti es una auténtica satisfacción ver que todo da sus frutos, que al final, pues hoy aquí hay mucha gente escuchándote, pero tienes miles de lectores alrededor del mundo. Supongo que eso es al final una alegría inmensa. No sé qué emociones te han pasado por el cuerpo viendo pues que todo eso que habías construido se materializa, la gente lee tus libros con esa pasión. Cuéntanos. It's pretty surreal. It's happening to somebody else. And because I've been writing since 2010 and I have about 20 other books published, Fourth Wing took off and became so big. But for the most part, I've been working and raising my kids. So I haven't really picked my head up to kind of look around and see everybody. And I see the readers, I see you guys on tour. And I see you guys and my followers, and I see you guys, online and things like that. And it's very humbling and it's surreal, but I don't have a good grasp on it yet. It still feels like it's happening to somebody else. Vamos con más preguntas de los asistentes. ¿Aquí? Aquí. Hola Rebeca, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Es muy surrealista poder hablar contigo. Yo te quería preguntar cuándo te vino a la mente la primera idea para escribir Fourth Wing y si recuerdas el momento exacto o qué es lo que te inspiró. Yeah. I was in my house and I had asked my publisher if I could come write Romantasy. They were doing a Romantasy line, and my publisher said, give us 5 ideas. And I already had 4, and I was pacing back and forth in my living room, and I was just thinking about, dragons and how I thought they had no shot. I didn't think there was any chance that people would want dragons in Romantasy. But all I could think of was this big, powerful dragon and being bonded to his mate, and these dragons being bonded to these humans who couldn't stand each other. And so it really came from Taryn and then Sigale. And then I thought Violet should be small. And then there's part of me that, just started yelling that she should have the chronic illness that I have, which is Ehlers-Danlos, and how that power dynamic could shift. And I wanted this very rogue leader to be bonded to Sigale and have them with opposing political views. And then when I brought the idea to my editor,
she said, yes, just maybe instead of putting it at a military unit, which is how I had submitted the idea, maybe you lean into your new adult roots, because I'd been writing new adult since like 2010 or 2014 published, and set it like at a school. And because I'm a military wife, I know we have war colleges, and it just clicked, and everything went from there. De hecho, es impresionante la evolución que hace Violet cuando empiezas las primeras páginas del libro y vas viendo cómo ella evoluciona, cómo esa fortaleza, cómo ejerce de líder. Tú lo tenías claro, que querías esa evolución. Yes, I wanted her to start unsure and want nothing to do with the writer's quadrant. And then I wanted her to fully accept her power. And then in Iron Flame, I wanted to shake her foundation. Because I think when you build your entire personality on one thing, and for Violet, it's how knowledgeable she is, what she knows about history, her academic knowledge. And when you tell someone that everything they've built their life upon is a lie, how does that shake you? And I wanted to shake her in book 2 so that she can grow to be even stronger for books 3 and 4 and 5. Vamos con más preguntas del público. Hola, yo quería preguntarte de cuál es tu inspiración mayor para los dragones de otros referentes de fantasía. El Hobbit o G.R. Martin o Novak, las del Temerario. ¿Cuál? No sé, si tienes alguna en concreto o varias. I looked at dragon lore, across the world, because it seems like we all have different dragon lore, and I chose four-legged dragons. Definitely wasn't inspired by George R. Martin or anything like that. I think his dragons have 2 legs. They really just came to me as people dressed as dragons, basically. I can't explain it any better than that. I looked at a lot of Western mythology. I looked at a lot of people who had drawn wings or muscles or how their anatomy looks. But for the most part, their tails and their the weapons that are on their tails, I thought my editor was going to tell me no, and that I had taken it a step too far with those. It's just whatever pops into my head. Vamos por aquí a ver por este lado, que también hay mucha gente en esta banda de aquí con las manos alzadas. Hi, Rebecca. Nice to meet you. So my question is, are Zayden and Violet in game? Please say yes. Please say yes. I will just say that I write romance, which is always a happy ending for at least the main character, right? So the best thing to do is remember that I write romance. Without giving away the entire end of the series. Just remember I write romance. No queremos spoilers, pero ya nos das buenas noticias. ¿Quién más se anima por aquí? Hola, Rebeca. Yo tengo una curiosidad que creo que es un poco de los españoles en general, y es que por lo menos 2 de los nombres de tus localizaciones son provincias o pueblos de España. Navarra como provincia y Montserrat como montaña. Entonces, a ver si había sido que lo habías visto en un mapa y te había gustado el nombre, o hay una coincidencia solo. It's a coincidence. Navarre probably happened because I was writing in the likely event right in the middle of Fourth Wing, and Navarre is a code name used in the likely event, so it probably stuck in my head. And Montserrat's just a coincidence. I love the way it sounded. It's really fun, but I love that they're real locations and that they're actually out there.
Okay, thank you very much. Por aquí más preguntas. Hi, so it's a bit of a dumb question, but I wanted to know, let's play a little game, Kiss, Marry, Kill with the Sorrentine siblings. Sorry. That's horrible. Okay. Oh my gosh. I don't know. I mean, they're like, it's hard. I think you'd have to probably marry Violet because she lives within me. So if Violet's dead, then we have no Empyrean. I'd probably kiss Mira and have to kill Brennan because he's been dead before. So I guess we'd go that way, but that's a really hard question. I apologize, thank you. También vemos, Rebeca, que en tu universo hay muchísimos personajes, muchísimos, con muchísimas localizaciones. Cuéntanos cómo es ese proceso. Tú como escritora, ¿cómo lo tienes muy claro desde el principio? Explícanos un poco cómo es esa construcción, esas relaciones entre unos, las amistades. Cuéntanos si tú ya de base te lo vas anotando ideas, te va naciendo de forma espontánea, porque de hecho es muy rico todo el reparto que hay. Thank you. I call it an unwieldy cast because it's so hard to give each character time on the page. I have the entire book. I just looked at my plot board. I have the entire book plotted out before I start writing it, and the series plotted out. And then the characters, they come to me as I enter those scenes for the most part, and they come to me as fully fleshed out characters, and I write down, what they look like. I have a whole, I call it a character Bible of what they look like and who they're bonded to and what their signets are, or if, we've told the audience what the signets are, and kind of family relations. But then as I write the dialogue scenes, it's kind of like those relationships take a life of their own. And so I can tell you that I had planned for Imogen to absolutely hate Violet and then to slowly warm up to her. But those conversations, they just kind of happen spontaneously as I'm writing them. But I have to have every book plotted out before I start it. Vamos, si te parece, a escuchar más preguntas de los asistentes, de tus lectores. Hola, Rebeca. Yo también escribo y me encantaría saber, algo que captó mi atención desde el principio y que me enganchó fue la narradora en primera persona, ¿no? La protagonista, el tiempo de la acción también que escogiste. No es algo a lo que estemos acostumbrados tradicionalmente en fantasía, no es una voz usual. Creo que le da mucha potencia a la historia, a la protagonista, a todo. ¿De dónde viene eso? ¿Fue una decisión consciente desde el principio? Eso, gracias. So I've written about 23, 24 books. As I look at my bookshelf, I can't remember. I've always written in first person. I prefer it because you as the reader only know as much as the main character does when you are in their shoes. And I feel that going to third feels so much more like you're narrating a story. As we're being in first person, you're in it and you're with Violet and you're feeling what she's feeling and you are experiencing the gauntlet and presentation and threshing and betrayal, as opposed to in third person when you're kind of above it, looking down through narration. ¿Más preguntas del público? Allí. Hola Rebeca, muchas gracias por los libros primero que nada. Y una cosa que me dejó con muchas dudas en el segundo libro, cuando menciona a la madre de Seiden,
¿podemos saber si está viva, muerta? Y si en el caso de que esté viva, ¿está por dónde? ¿Por dónde está? I think you should read the third book. That's all I'm going to say, is you should read the third book. El tercero que hemos quedado, 22 de enero. Lo tenéis todos en la cabeza, ¿verdad? Bueno, hay una parte también muy importante que a mí personalmente también me encantó cuando he leído los libros, es el proceso de aprender a volar sobre un dragón. A mí es que me tenía maravillada todo. Bueno, es que admiro profundamente esa capacidad de generar esa fantasía y ese universo de cómo, no sé si tú ya desde el principio pues sabías, querías que costara volar sobre un dragón. Cuéntanos cómo fue todo ese universo imaginario. I think with the dragons, you needed an elite force. You needed writers who had already been tested. So everything that they do leading up to threshing is to prepare them to ride a dragon. From crossing parapet, can you walk the back of that dragon in combat? Gauntlet, can you complete all these obstacles and still mount your dragon at the end? Can you stay seated? All the muscle development they need. One of my favorite scenes is, after threshing, when Violet is flying with Taryn the first time and she can't keep her seat and she just keeps falling. And because you need these certain muscles and strength that she just doesn't have. And I really wanted to show that her strength comes from her mind while also showing that there's ways to make it accessible. So by creating her saddle, just because her body is weaker doesn't mean she can't fly. But especially writing combat scenes, man, those writers go through a lot to stay on their dragons. Bueno, es que de hecho ya lo comentabas, que precisamente pues todos los lectores vivimos con Violet esas caídas al vacío, cuando se enfrentan entre compañeros de clase a esas luchas. Realmente es que lo sientes como Violet. No sé si tú, pues precisamente es una de las cosas que querías, poner al lector justamente ahí, que todos sintiéramos lo que estaba sintiendo Violet. Yes, of course. I want the readers to be right with Violet just like I am. So I want them to feel the wind on her face, and I want them to feel when Taryn's body shifts, and I want them to feel their stomachs lift when Taryn dives and she goes, into a fall. And I want them to feel, her clutching the pommels of her saddle. I want the readers to feel every single thing she does, because I think that is where we get to escape. Where we get to go experience a story instead of just reading one, we get to be there with them. Bueno, pues la verdad que Rebeca, te tenemos que dar las gracias por tu generosidad, por tu amabilidad, por habernos contestado a todas estas preguntas. Muchísimas gracias, no solo pues, a la gente que nos está viendo en todos los rincones del mundo, gracias a todos los que nos formularon preguntas a través de redes y gracias a todos vosotros porque realmente ha sido un éxito rotundo todas las preguntas que han hecho todos los asistentes. Bueno, os tenemos que recordar que en tan solo 5 días estarán disponibles en España las ediciones de coleccionista enriquecidas y limitadas de Alas de Sangre, de Alas de Hierro, tanto en castellano como en catalán. Yo creo que es la mejor manera de recordar la historia de Violet y Xaden, y esperando pues, esa tercera entrega, que es Alas de Onix, que volvemos a recordar que estará disponible a partir del 22 de enero. Ya queda muchísimo menos. No sé si, Rebeca, pues de Alas de Onix nos puedes avanzar algo.
1, thank you for coming to listen to me and sitting there and asking questions. 2, gosh, what can I say about Onyx? I think Violet is very empowered by one mission. And I love the way the world really just opens up. And I think that's all I can really tell you is the world really opens up and Violet is more determined than ever. And there's dragons. Oye, pues muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes del 22 de enero. Creo que ha sido una presentación maravillosa, la verdad. Rebeca, creo que esta es la demostración que tienes un público español y catalán muy fiel. Darle también muchísimas gracias, como no, a todos los que nos habéis acompañado, al Festival 42 de Géneros Fantásticos de Barcelona y al Ayuntamiento de Barcelona por invitarnos a esta magnífica presentación. No cabe duda, Rebeca, que aquí te seguimos y que ojalá puedas venir pronto y que nos conozcamos en persona. ¿Qué os parece? Pues muchísimas gracias y un fuerte aplauso para Rebeca Yarros. Muchísimas gracias, Rebeca, ha sido un placer. Hey guys.